Salve, salve galera, Impex do Culturagame na área, e hoje a gente vai jogar Children of Morta. Não vou falar muito sobre o jogo, vamos conferir aqui na íntegra como que ele é. Antes da gente começar a gameplay, já se inscreve no canal e deixa o seu like, que isso ajuda muito a gente. Então, se já deixou o like e já se inscreveu, bora lá. Margaret awoke, startled, a cold sweat clinging to her. She gathered her thoughts. Aged wood creaked, echoing through the quiet rooms. Near the house stood a shrine to Rhea Dana, goddess and daughter of the land, of Rhea and a being of comfort. Margaret sought answers. But the goddess did not speak. There was only the faint whisper of something dark, something hungry. The old seer's bones felt the weight of their age as she climbed. The only thought on her mind, has it begun again? John's mission would be a simple one. He was to investigate Rhea's greatest shrine. His mother presented him with a fresh divinity shard. From his brother came a newly sharpened sword. His wife gave him a kiss, and his daughter's hugs were full of reason to return home safe. Caraca galera, deixa eu carregar aqui, que eu vou dar a minha opinião. Beleza. Cara, uma palavra só. Magnífico, cara. A lore do jogo muito... Mano, me atraiu muito. Trilha sonora, não tenho nem o que falar. Vamos jogar, vai. Deixa eu entender aqui os comandos. Eu tô jogando no PC com controle de Xbox. Ok. Ah tá, eu não vi os comandos ali embaixo. Ok, vamos lá. Deixezinho. Ah, eu consigo bater com outro analógico. O analógico anda, o outro eu consigo bater atrás assim, ó. Entendi, boa. Bom, hein? Jogabilidade, boa. Rhea, a land long forgotten, a place of unimaginable beauty.
checkpoint, será? Talvez. It first appeared as sludge given life, slithering creatures, small and vile. John usa sua espada para atacar seus inimigos. Pressione X para usar seu ataque primário. Ok. Vamos ver. Eita, tô me dando. Tô testando aqui a jogabilidade com o analógico. Isso vai tomando dano, vai? Ai. A wall, impeding further progress. A battle was certain. Banished by light itself, the corruption abated, leaving the shard cold in hand, dark, in need of life. The shard grew warm, humming softly from the harnessed energy. Uma graça divina, um item poderoso que lhe fornece um bônus. Ok, será que já está ativo? Isso não interage. Não interage. Before him was now one more dangerous than those that came before. Eita. Ai. Ai, ai, ai. Pontos de habilidade. Ok. Recebeu o ponto de habilidade quando ganhar XP suficiente. Ok. Árvore de habilidade. Gaste pontos de habilidades para aprender novas habilidades. Descrição da habilidade. A descrição da habilidade selecionada pode ser vista no painel da direita. Ok. Desbloquear a habilidade. Pressione A na habilidade disponível para aprendê-la. Ok.
Melhorar ataque celeste ao nível 1. Ok. De habilidade. Mais habilidades se tornam disponíveis conforme você gasta pontos de habilidade. Não é ponto suficiente. Tá bom. E aí, você vai me ajudar a mostrar a habilidade agora? Peraí, que eu não dei uma olhada nisso aqui. Beleza. Informações do meu personagem. Legal. Mapa não disponível, Codex. Beleza. Oita nós. Legal, hein? Goblins, a familiar threat, albeit farther out than usual. Entendi. Deixa eu só tentar usar minha habilidade de novo. Legal. Calma aí. Deixa eu não interagir nisso aqui. Dá pra interagir, falar a verdade? Não dá pra interagir. Inherently violent and ill-bathed, the goblins were an unfocused, constant threat. Eu nem vi o que o cara narrou, velho. Tava focado no Goblin. Magnificent, but dangerous. A land of love found and of love lost. Before him was sacred ground, left untouched in days gone by. Tá. Opa. Remaining calm and collected, the shock of his heart-skipping beats was concealed in expert fashion. Before him stood Linda, his eldest daughter, with bow and quiver at the ready, determined to do her part. Ok, vamos lá com minha filha linda. Eita, que eu quase morri. Eu nem percebi. Before the Guardians were not beasts feeding, but monsters consuming, destroying others. They corrupted and distorted, creating even more hungry husks. Both father and daughter gathered their thoughts, their hearts heavier than before. How would they explain what they had witnessed?
ancient tree had been cut down. Together, father and daughter described the horror, the creatures dripping with decay that slithered into bodies stuck between life and death to bolster their ranks. Grandma Margaret confirmed what they all feared. It was the corruption, a cruel entity spoken of only with hushed voices, an ocean of darkness that flowed from the top of Mount Morta. And the Bergsons' duty was to stand against this devouring deluge of death. Kevin was also eager to do his part in the family's fight, especially when his older brother Mark was off somewhere. He was as much a guardian of their mountain home as any of them. She stood. If they were to reach the summit and destroy this evil, as the Bergsons of old had done in the past, they would need the assistance of the sanctuary. Tiazinha é zica. Given to the Bergsons by Rhea herself, the sanctuary was a gateway to the mysterious lands around the mountain. Margaret pointed to the huge crystal at the center of the den, revealing their next task: to activate it and open the way to the source of the corruption. And once Rhea's 3 spirits are gathered on the grounds, the only gate to the top of Mount Morta will open in this chamber. By himself, or with the assistance of those who loved him, John needed to gather the 3 spirits from their lands. Without them, he would not be able to stem the flow of the corruption. Galera, então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vocês viram aí o jogo, cara, me impressionou muito mesmo. O jogo, a lore do jogo, a trilha sonora, cara, realmente estou impressionado com esse jogo. É um jogo muito bom, eu vou continuar jogando e vou tentar trazer uma série dele aqui no canal. Então, galera, mais uma vez, não deixe de se inscrever e deixar o like aí no canal. Isso ajuda muito a gente, certo? Valeu, galera, até a próxima.